ஓகேவா? நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். போனஸ் ஆக்டிவ் என்ன போனஸ் ஆக்டிவ்? എന്തായി ഇട്ടല്ലോ ആരും എതുவும் പറഞ്ഞിട്ടില്ല. வணக்கம் ட்ரக்ஸ் ப்ரோ. மணி ப்ரோவா? எப்படி இருக்கீங்க? லீவெல்லாம் எப்படி போயிட்டுருக்கு? என்னது? ஒரு மினிட்டு வருகிறேன். எம்கே ஒரு கதையில இருக்கு. வெல்கம் 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 டு த ஸ்ட்ரீம். ஆடா வரீங்களா யாரும் மேட்ச்சு? பீட்ரு வந்திருக்கா அப்புறம் நமக்கு. வெல்கம் வெல்கம். அனைவரும் வருக வருக வருக. ஆமாப்பா போட்டுருவோமா? ஒரு டிவிஷன் லீக் போவோமா? இன்னும் ஒரு 30 பாயிண்ட் எடுத்தால் டிவிஷன் 2 போயிடுவான். நேற்று 2 மேட்ச் இப்போ சொன்னேன்ல பார்த்தீங்களா? 16 17 18 எப்படி சொன்ன மாதிரியே முடிச்சோமா? தேங்க்யூ தேங்க்யூ பீட்ரு, தேங்க்ஸ்யா. சரி ஒரு மேட்ச் வாங்க போயிட்டு வருவோம். இல்லை ப்ரோ ஃபஸ்ட்டு மேட்ச் ஆடினேன் ப்ரோ. ஆப்போனண்ட் வந்து நான் எடுத்தோடனே ஒரு கோல் அடித்தேன். அவன் திருப்பி ஒரு கோல் அடித்தான். நான் திருப்பி ரெண்டாவது கோல் ஹாஃப் டே எடுத்துக்கிட்டு அடித்தேனா? ஆமாம் அந்த மேட்ச் தான் நினைக்கிறேன். கடைசியில் அவன் வெளில போயிட்டான். செகண்ட் மேட்ச் தேர்ட் மேட்ச் வின்னு அவ்வளோதான். ஃபஸ்ட்டு மேட்ச் நான் ஆடி இருந்தால் தோற்றுருப்பேன். நமக்கு தான் எப்போவுமே பீடை பின்னாடி அடிக்குவே அது மாதிரி. ஃபிங்கர் க்ளவுஸ் வாங்கணும். இப்போ ஒரு மணி நேரம் போடலாம். ஏன்னா இப்போ தான் டியூட்டி முடிச்சுட்டு வந்தேனா. ஓகேயா ஓகேயா. இது அவருக்கு தெரியுமா எம்கேக்கு? ஏ ஆமாம் அவர் லைவில் போய் அவர் ஃப்ரீயாக இருக்காரா வராருன்னு கேட்போம். அவர் யாரு கூட ஆடிக்கிட்டு இருக்காரு. பார்த்தா 33 மினிட் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. 503 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ஈஸியாக. கிட்டத்தட்ட நான் ஸ்டார்ட் பண்ண 2 நாளைக்கு முன்னாடி 475 485 வந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன்.
8 மணி நேரம் கண்டினியூஸாக பண்ணுறாருன்னா அதுக்கெலாம் ஒரு தினுசு வேணும். இப்பா வாப்பா, நான் தான்ப்பா தோக்க போகிறேன், நீ ஏன்ப்பா கவலைப்படுற? மார்க்கிங்லாம் செட் பண்ணிக்கிருக்கேன். இவவே இவனை மார்க் பண்ணு, இவவே இவன் காலை விட. தலைவனுக்கு நெட் இல்லையோ? நமக்கு நெட் இல்லையா? Oh, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. There's the whistle. Inter Milan have gone with what looks like an orthodox 4-4-2, Jim. Well, the obvious standout in today's football in this system is that it provides you with... He's in one-on-one. Big chance! Now, who's going to be first to this? Zanetti clears. And it's Valverde. Passing is crisp and sharp. Lovely pass, but can he get there? He'll try from distance! Ayyo. Wide, but only just. Oh, did the keeper You have can only that covered? forward. I'm not sure he did. I think I need a replay on that one. இந்த மேட்ச் ஜெயிச்சா டிவிஷன் 2-வா? Szoboszlai. Vinicius Junior. Oh, it's come loose. Oh, cracking ball. அடச்சி, மார்க்கினேஸ் எடுத்து போட்டான்டா. Jim, who do you pick out as the telling individual today? Yeah, Marquinhos. He's one of the toughest and most competitive centre-backs in the business. He's the kind of player you can rely on to always be just where you need him, making a vital interception or just making life difficult for the opposition to get through. And that's a very valuable characteristic. I wonder whether that has anything to do with you being a defender once upon a time, Jim. He's having a pop! அடச்சி. Oh, and they really should have been made to pay. Ambitious ball here. And here's Alvarez. Alvarez. Goal! Oh, Manchester United! And there it is, his 10th goal, his first mini milestone. There was no getting to that, no getting to it at all. Expertly done. That's expertly finished, and he's done that so often. So the first moment of real significance. And he's let fly! And that was struck with genuine force. Berbatov really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. And here's Berbatov. Kimmich. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. 1-0 the score.
Engages and forces him off the ball. This looks promising. And he's lost his man here. Real chance! That's what you call inspired goalkeeping. Szoboszlai is offering a wry smile there. Manchester United with the corner. They're first. Right card, can get it clear. He's on it, can he get away? Tries one from range. Federico. Oh, he's given that plenty, but no. Valverde just can't be faulted for taking on the opportunity. That sort of distance is usually a mystery. Great chance! That is quite wonderful. He's got himself an absolute peach. Inter are back in business. And that is all they have time for. So it's all square. Neither side has been able to make a telling difference, but it hasn't been for the lack of trying. So, Jim, neither side getting it all their own way so far. Well, it's been a decent game so far, Peter, although I think in the next 45 minutes we could do with the ball being moved around quicker with a view to trying to entice their opponents out of position. I don't think there'll be a mad rush to do that just yet. Well, it's been intriguing stuff so far, and it's 1-1 at the break. Both teams hoping for a pick-me-up in the second half. Shooting கொஞ்சம் improve ஆகணும். And so we're off again. Manchester United have been the team that have had the lion's share of possession and chances. Okay, Okay, they haven't got much to show for it, but I think it's a case of keep going and eventually you'll get your break. Now, can they get him away? Kimmich has the space to scheme. Lovely ball and a real chance now. Xavi Alonso. Inter Milan have quite a reputation for being combative, confrontational, just in your face, Jim. It's well rehearsed, Peter. It's chance for a shot! Denied by an instinctive save. Vinicius Junior clearly thought he had the beating of the keeper. Corner number 2 then. Left foot yaru irukala yarume illa. Kilishoy is there and he can get that clear. Inter Milan are looking to go forward now. And he's managed to get free. And the shot! He's done very well to get to that. Ribery actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Defending of the desperate variety. And a chance! It's loose and there's a race for the ball. No, poor contact, nothing on the shot. I can't quite believe he's missed that, Peter. Marquinhos. Knocks it into space. That is good strength. It's a goal kick. Costa Corta. Valverde. நீ சும்மா கோல் அடிச்சாலே போதும். Ribery, and it's Berbatov. Stood up well to him there. எடுத்து Well, it's not the best when it comes to decision making. Okay, initially he probably was afforded the space to hold on to it, but the longer he did that, the more he was going to be swamped. நம்ம அடிச்சதான் போக மாட்டேங்குது, நமக்கு போவே மாட்டேங்குது. Valverde tries to play it through. It's a promising position. Alvarez. சூப்பரா போறாங்க. அவங்களே அடிச்ச வைக்கல. An easy claim for the keeper. Manchester United really can't be faulted for their attitude, and if they go on to win this, it'll be fully deserved. Intercepted. That's great positioning. So good from him. And Berbatov! Hey.
well and truly turned on its head. And that is about as cool as they come. He picked his spot expertly. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. தோத்தாச்சு சக்ஸஸ்ஃபுல்லி. என்ன பண்றது, நமக்கு அப்படிதான் எப்போவுமே. நான் நிறைய பண்ணி பார்த்தேன். பட் பொசிஷன் கேமுக்கு இதுதான் கொஞ்சம் ஓகேவா இருந்துச்சு. மற்றபடி மீதி எல்லாம் எப்படி சொல்றது, பார்ப்போம், ட்ரை பண்ணுவோம். Substitution for Inter, number 13, Ribery. So changes afoot here and from both sides. Number 7. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? I just think this has been a lesson in character, togetherness and composure. I think most teams would have crumbled by now, but this refusal to give up is brilliant. Number 27, Berbatov! Number 15, No, just not quite. Berbatov is 4-1, clearly kicking 4-1. himself here. He knew that was a great opportunity. substitution. Valverde, Mbappe, எப்பா மெஸ்ஸி, Van Dijk makes the interception. And he thumps it clear. And it's Valverde. 2 added minutes has been indicated. Great vision. And he's intervened well there. That's a sharp pass. Kimmich. Looking to play him in. ஐயோ உள்ள கட் பண்ணலையே, போச்சா? And that is it. A real high எத்தனை 30 பாயிண்ட் octane போச்சா? conclusion. Manchester United illustrating perfectly the fickle nature of football. பரவாயில்ல, Everything நெட்வொர்க் நல்லா looked so இருக்கு. good for them to start with. இப்போ திருப்பி 30 பாயிண்ட் போச்சு. 18, 18, 16. லாஸஸ் தான் அதிகமாக இருக்கு. 4-1, 4-1. எங்கே 4-1, 4-1 இதுவா? உங்களுக்காண்டியே பண்ணிடுவோம். நமக்கு இந்த பொறுப்பு தரப்புலாம் தேவையில்லைங்க, அதனால் பிரச்சனை இல்லை. நம்ம சும்மா அப்படியே ஒரு பண்ணுக்காண்டி ஆடுறதா. எந்து நாவல நீ போயிட்டோ. ஆமா நான் வரலன்னா இப்போ வண்டி எடுக்க மாட்டேன். சரி நான் அப்போ வரல, வண்டி எடுக்க மாட்டீங்களாக்கோ. நீங்கள் போயிட்டு வாங்கடா, எனக்கு டைம் இல்லை. நான் இதுக்கு வேறு போகணும்ல, குக்கிங் வேறு பண்ணணும். இன்னைக்கு என்ன பிளானு? அரிசி வாங்கணும். உனக்கு சாக்ஸ் நீ கிழிச்சு போடுவேன். நீ கூட்டு நொட்டு வாங்கி உனக்கு போட. 100 രൂപ? എതുക്ക് 100 രൂപ? ഈ മാസം സാലറി നിന്റെ സെറ്റിൽമെന്റ് മൊത്തം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആർക്കും കൊടുക്കാനില്ല, നിനക്ക് പ്രയാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ ഒരു കട തീർത്തേക്ക് സത്യമായിട്ടും വേറെ ആർക്കും കൊടുക്കാനില്ല. അടപ്പാവിയല കേട്ടാ? சரி சரி. ഞാൻ എനിക്ക് സാധനം വാങ്ങിക്കേ. நல்லா நொட்டு வாங்கி என்னாலாம் கொடுக்க முடியாது. உனக்கு எதுக்கு? நீ மயிறு போனோட லைவ்ல இருக்கேன்னு பாக்குறேன். நான் லைவ்ல இருக்கேன்னு பாக்குறேன். சாவு ஓ ஓல்ட்ட நீ சண்டை போட்டுட்டு இது பண்றதுக்கு நான் இதுவோ
Oh, what a sight this is. The colour, the கொண்டே குடு choreography, the உள்ள தூக்கி camaraderie. குப்பையில போடு The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. அதுக்கு அடுத்த salary வரும்போது சரியாக்கியா போறே ஒரு பர்த்டே வந்து Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating அவன் up. ஒரு பர்த்டேல எதுவும் We'll be போகாது getting கவலை underway very நோக்காண்டா soon. அப்ப எப்படி நீ கொடுத்தாலும் 10 தவசம் ஆகும் 50 ஈமாக்குது And that gets things running. 700 ஈமாக்குது Well, now the opposition are going to have to find something pretty special to stop Lionel Messi today, aren't they, Jim? Yeah, the man is an absolutely born winner. You just no, feel okay, that so with him Lionel. on the pitch, anything is possible. And what's more, he brings out the best in his teammates. Yeah, I think he just gives them that confidence that they can over... Shot, surely! Oh, the ball's run loose here. எது எப்போ Mbappe. It's going wide left. Somewhat off target. ठीक है तो Mbappe is offering some sort of an apology there. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. நொட்டாங்க எல்லாத்துக்கும் என் கார்டு ஏதேக்கு That's வந்துட்டே been intercepted. But it is clear to see that he is not at all happy. பரா Clearly is miffed. എന്ത് Having ചെയ്യാന് made the run and not 2500 രൂപ picked out. കാർഡിൽ നിന്ന് അടയ്ക്കാൻ முடியுமா അവனால Conte. Szoboszlai. Albert Ferrer did well to step in there. That was more than necessary. Manchester United yet to have an attempt on goal. And that has left him in a heap. Bit of an appeal, but nothing doing. Conte. Lovely pass, but can he get there? And he's worked it through. வாடா காணு Shot a goal! And that's what you call inspired goalkeeping. Just actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Alzara with the corner, there first. Grimaldo plays it short. Manchester United are looking to go forward now. And it's Ronaldinho. Chips it through. Bullish header! புக் பண்ண வேண்டா Second reaction. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Conte. Szoboszlai. Havertz. 30 minutes gone. Aimed ஹெட்வெட்லாம் beyond எடுத்து the வச்சிருக்காண்டா defence. It's சுத்தா and no mistake. ஆஃப் சைடு நினைக்கிறேன் போச்சுடா ஐயோ ஐயோ He's delivered all right. A horrible blip. A moment they could well have done without. I think the defence really need to wake up here, Peter. They really shouldn't be getting caught out like that. ஐயோ இந்த பார்வேஸ் நமக்கு வந்தீங்க Alzara are in front now. The game's only goal. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. Kimmich. Manchester United truly have no need to panic. They can reassess at half-time. Diouf. This looks shapes the shoots. It's a goal. Again. Pochu, bro, pochu. In a trice, and they are soaring. That is so good. Such sharp கஷ்டம்தாயா skills இதை வச்சுக்கிட்டு என்ன and பண்றதுன்னு such a ஒன்றும் புரியல delicious finish. Oh, what a முடிச்சு finish. விட்டாங்க I mean, an நேற்று instinctive finish கஷ்டப்பட்டு at 30 that. பாயிண்ட் He 30 probably பாயிண்ட் didn't எடுத்து even have வச்சது time to think about Surely it too wouldn't. much. Alzara are now luxuriating in a 2-goal lead. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. Szoboszlai. 2 added minutes has been Mbappe. indicated. ஒரு பாமப்பே Now it's Mbappe. Oh, that's well spotted. ஏன்பா That's really well அப்படிதான் cleared. ஸ்லோவா ஒரு அணி வந்து The whistle's gone, and that's it for the first half. ஒரு தாட்டு கூட அடிக்கல டச்சுக்கு நல்லா I'm போகுது looking at the body language, Peter, and it doesn't look great. It's going to be Just a quick pretty hard reminder for இந்த them லவ் to பண்றத get வச்சுட்டு themselves up பிரச்சனை from சரி here. Walking outside this There's still a stadium. maybe at play. Okay. Maybe இந்த they'll formation thrive on ஆடி the பார்ப்போம் adversity. கஷ்டம்யா Just மணி about ப்ரோ sorts out the first 45 minutes, and we'll be back நமக்கு with வர the வர second இந்த கேம்ல very அறிவு soon. இல்லாம போயிட்டே இருக்கு டச் மட்டும் தான் வருது ஷூட்டிங்கா வர மாட்டேங்குது And here is the first touch of the second half.
I think it'll be fascinating to see how they're going to change their approach here. They have to go for it, try and pull ஒருத்தன் one தூக்கி back, போட முடிஞ்சா but தூக்கி they போட்டுக்கிட்டே also have இருப்பான் to be அப்படியே. aware that going 3 down will probably seal their fate. Passing nice and neat. Excellent challenge there, uncompromising. Good ball, good take, and the finish! Oh, terrific save from the keeper. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. ஆமாம் ப்ரோ, எடுக்கணும் ப்ரோ. இது எப்படின்னா லோக்கலில் நம்ம நல்லா விளையாடுவோம் கிரவுண்டில், ஆனால் மேட்ச்னு இறக்கி விடல ஒன்றும் வராதுல அந்த மாதிரி. Nowhere to hide after that one. And now they can spring out of defence. Grimaldo. Pressing high and with purpose. Well, the way this game is offering less possession, they'll need to have a very good conversion rate. உள்ளேயே ஓடுறான். Dembele. Well, they've got it back in a hurry. Upamecano. To Havertz. Fofana. Almost an hour gone. Valverde. Havertz. He's had a shot! ஏய் எப்படிடா அடிக்கிற? Keeper's not concerned by that. Well, talking about playing into your opponent's hands, that kind of thing is not going to get them back into this அடுத்த game. மேட்ச் ஆடுவோமா ப்ரோ? பீட்டர் ப்ரோ வரீங்களா? Valverde. Juve. Back in possession and ready to go ரொனால்டோவே again. வச்சிருக்கேன், புயூல். Nedved with his sights permanently trained on that bottom corner. Havertz. Passes short and sharp. Now it's some... Oh, he's having a go! சே இப்படி Good run, lovely take, but that is where it stopped. Oh, it's பீட்டர் very ப்ரோ good நல்லா running ஆடுவார் back. ப்ரோ. You're always going to have chances with that kind of movement. Grimaldo. And it's Nedved. டேய் அவனை புடிங்கடா அவனாச்சோ. Nedved. என்ன கீழே ஓடாதீடா. Goes for the shot! He's done very well to get to that. Really ஓகே anticipated ஓகே நான் that well, போடுறேன் ப்ரோ didn't he? அடுத்த மேட்ச். நம்ம எப்படி தோக்க தான் போறோம், எதுல தோத்தா என்ன. ஓகே. It's their second corner of the game. And it's been taken short. He's in a great position here. Referee has just said play on. And now a sudden chance to counter. பீட்டர் ப்ரோ இல்ல பீட்டர் ப்ரோன்னு நினைக்கிறேன். Szoboszlai. லே He's going for goal! It's off target and by quite a way. It's certainly a bold attempt, and there's nothing wrong with that. Shame he didn't work the keeper a bit more, though. That pass isn't the best. And it's Nedved. Mbappe. Threads one in. He's having a hit! Foul and a free kick penalty. in a very dangerous area. Well, there is concern on the faces of the players வாதிகா around him here. லே அங்க கால படுத்து கிடக்காடா டேய். Disappointing. He knew what he was doing, as deliberate and cynical as it comes. இருடா யாழ் மெஸ்ஸி இறக்குறான்டா உனக்கு. ஃப்ரீ கிக்கு கஸ்டம் மெஸ்ஸி. மெஸ்ஸி இருக்காப்லே, பெட்ரி இருக்காப்லே. இவனுக்கு வர உன இறக்குமா? ஓகே. கேசிமிரோ 5 பேரையும் மாற்றியாச்சா? ஃப்ரீ கிக்கு அடித்து பார்ப்போம். Substitution for Manchester United. Number Kimmich 29. is behind this one. Kai Havertz. So the perfect chance to get one back. மெஸ்ஸி ஒரு சுத்தம் முடியுதான்னு பார்ப்போம். Number 6. Mbappe. Number 24.
നെറ്റിയിൽ അടിച്ച് വെള്ളം പോയിച്ചു. Coming on the field, number 14, Messi. Number 15, Pedri. Number 22, Corner number 2 then. Shevchenko. Number 13, Kukcu. Number 3, Casemiro. Substitution. Albert Ferrer can get it clear. So, third corner of the game. Lee. Al-Zawra have the chance to go the other way. That is ended up in no man's land. முடிச்சு விட்டாங்க That போங்க. is good alertness. And here's Vinicius Junior. Added minute has been Can he get on the indicated. end of this? Can he finish? அதுவும் வெளில போயிடுச்சாங்க. Oh, he's managed to get it all wrong. That's really well played. It's just the type of run you need. Off the shoulder of the last defender. Stay onside. Fofana. Cafu. Time added on 4 minutes. Knocks it into space. விட்டானுவோ. Great ball if he can get there. Tries a shot! Well, now it's a race. That's another chance! And again! Just cruising! They are cruising! And they are tearing the opposition apart here. Simply breathtaking stuff. Not so much sophistication as doggedness and sheer bloody-mindedness. Listen, he would have been advised to do that as a kid, and it's obviously etched in his mind now. What a goal, what a goal. எல்லாரையும் காசு கொடுத்து வாங்கி வச்சிருப்பாங்க ப்ரோ அவங்க இந்த ஊர்ல. அதான் Manchester பிரச்சனை. United cannot spin this any other way. They came up against opponents who were thrilling, at times unplayable. பீட்டர் ப்ரோ வரீங்களா உள்ள? பாத்தீங்கன்னா நேத்து எடுத்த 30 பாயிண்ட் சக்சஸ்ஃபுல்லி டன் கான். Two 2-4-0. One 1-6-1. இவ்வளோ சீக்கிரமாவா? To the match. Peter CR7. இன்னைக்கு என்ன அடி வாங்க போறேன்னு தெரியல. எந்து அத நீ தானே வச்சிருக்க, என் காரை நான் எங்க வச்சிருக்கேன்? என்ன உண்டா நல்லெண்ண? നല്ല ഇപ്പോൾ അധികം വേണ്ടി പിന്നെ പാലും ആ പാലുണ്ടല്ലോ. ബ്രെഡും ഉണ്ട്. പഴം മേടിച്ചോ? പഴം എന്നാ മേടിക്കാൻ പോകുന്നത്? ബനാന മേടിച്ചോ? പിന്നെ
റോഡിൽ പോകുന്ന ടോപ്പ് പോലുണ്ട് പിന്നെ എന്തിനാ പേടിക്കുന്നത് പിന്നെ തരുന്നുണ്ട് വേറെന്ത് ഞാൻ മേടിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് രണ്ട് സോക്സ് ഉണ്ട് മേടിച്ചോ ஆல்ரெடி 19 അല്ലേ அதனால ஆட் பண்ணிட்டு கூட இல்ல സാലറി நேரம் சரச்சரன்னு ஓடுது 3/4 மணி நேரம் தான் இருக்கா ஜஸ்ட் 4:45 ஸ்டார்ட் பண்ணணும் 4 மணிக்கு நினைக்கணும் Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise പിന്നെ of അടി a അടിക്കാൻ match പറയുന്നുണ്ടല്ലോ that will പാപ്പ really get the juices flowing. Manchester United. I'm Peter Drury and against this is Portugal. Jim Beglin. A delight to have him on board. Hello, Peter, and hello to everyone For watching. me, For me, POT it's usually a enough. real thrill to அதான் be here. தெரியுமே And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. So நான் things இப்படிதான் ஒரு are காலத்தில் underway. விளாண்டுக்கிட்டு இருந்தேன் வெறும் பிளேயர் ஆஃப் Jim, த who வீக்கை do you வச்சு reckon is pivotal? One of the game's best ever, Cristiano Ronaldo. He brings a power to whatever he does, and his unquenchable thirst for goals is always an enjoyable. Nunez! மூனியஸ் பார்த்தீங்களா He's got வந்த away வந்த with one வேகத்தை there. பார்த்தீங்களா That's நமக்கு great இவ்வளோக்கு reading திறமை of the கிடையாது game, and it led to a decent chance. Cracking aggression. முட்டை போட ரொனால்டோ வச்சு They've played it short. டேய் He slid in and that has raised the temperature on the touchline. Manchester United have the chance to go the other way. The pressing's intense and it's paid off. That's great defensive work. It doesn't take கையை too much வெள்ளாடுதுப்பா அவருக்கு imagination to guess what would have happened otherwise. Oh, look, his determination needed to be greater than the obstacle he was faced with, and it wasn't. Oh, what has happened here? டேய் ஏலே இப்படி Pass is போறீங்க intercepted. Now it's Darwin, and it's been played through. And he's managed to get free. Space for him to turn and look. It'll be a throw-in. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Well read, ஐயோ and the danger is averted. That's going to தலைவா go a long எங்க way. வச்சு Played back. Getting on for a third of the way through the game. Rudiger did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. விட்டானோ பார் This விட்டானோலே is Ronaldo. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Now it's Berbatov. No, that's been intercepted. Now then, the ball's come loose. பந்து அவர் காலுக்கு தான் போகுது எதுவும் மாயங்கியம் போட்டு வச்சிருக்காங்களா Beckham. Still waiting for the game's first breakthrough goal. Cannavaro. Triol. லே And நான் that கை கார்டு interception போட்டேன் was most necessary. Shoots! A skipper's goal! Well, this is exactly what you want from your skipper, Peter. I mean, this was about as perfect a time as you can score. Some players already had their heads in the dressing room, but he remained alert. Whoever is in his path, he will always find a way.
Cristiano Ronaldo demonstrated great strength there. I mean, he really had to hold his man off and just create enough room for him to be able to get the shot away. And I think it's just எடுத்து போட்டாப்ல And a terrific save from the keeper. That's very, very good. You can't ask for much more than that. This possibly the last play of the half. The referee says that is that for the first half. A very combative, competitive half with just the one decisive moment. It's been compelling stuff. Manchester United currently behind by 1-0 at the break. Their wedding anniversary today. Yeah, you don't get any points for stating the என்ன obvious, Peter, கஷ்டப்பட but வேண்டியது இருக்கு. thankfully this is still very savable. பிளேயரை Keep மட்டும் things வச்சிருந்தா simple, போதுமா ஆட keep the தெரியணும்ல. intensity high and hope for an early goal. If that happens, it's a game changer. That just about sorts out the... goes for a shot! It's run loose, who's going to get there? Cristiano Ronaldo crosses, and he's made sure that's not getting through. Guti. Oh, good read. He read that really well and stopped it. To Messi. Berbatov. Van Nistelrooy, very much a man of this moment. Has a look and plays it forward. ஐயோ And he's த்ரூஸ் போட்டா decided to பாஸ் go ஆட்டு for அடிச்சிட்டே. it. And that will sail harmlessly past. Yeah, it seemed the right range, and I guess it was worth a try. That's a lovely, neat pass. And they win it back again. So, Jim, what are you thinking? We've not Huh? seen You didn't much foul from it? this team as a whole, Peter. OK, that's largely due to the way their opponents have approached it, but they can up their game considerably, and I mean considerably. Nuno Mendes. And it's played it. Well taken. ஆஃப் சைடு ஆஃப் சைடு. நல்ல வேளை ஆஃப் சைடுங்கிற ஒரே காரணத்தினால தப்பிச்சோம் இப்ப. Costa Curta. Dixon. Rijkaard. Messi. And it's Van Nistelrooy. ஏன்டா பின்னாடி Well, போன quality வைக்காம? clearly deserted him at the crucial moment. He made it look a bit predictable. Zubimendi. மாதிரியாவே விளையாடுறாங்க. என்ன இவங்களுக்கு பிரச்சனை? Can he get on the end of this? Has a shot! And that is doing no harm at all. Well, there's always that risk, Peter, when a team commits too many numbers forward. You can't help but leave some gaps at the back. Guti. Beckham. This is a promising build-up. Closing in on the last quarter of an hour. Bye. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. They're coming again and again. You know, the interest value in this game might just take off from here. யார் யாருக்கோ போட்டுக்கிருக்கீங்கடா. That's an imaginative pass. Expertly cut out, really nicely done. Portugal clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. நம்ம ஒரு நிமிஷம் பாஸ் போட்டா அவன் ஒரு Variety நிமிஷம் is பாஸ் the போட்டான். spice of footballing life too. They need to alter their approach and start shifting this ball out wide. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Van Nistelrooy. என்ன நிக்குது? Now it's Berbatov. Guti. That's the keeper's ball. என்ன நிக்குது அப்படியே வண்டி? I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? Added time. Caught offside that time. நெட்வொர்க் டிராப் ஆகுதானே நமக்கு? And
that is the last of the action. நல்ல So in the மேட்ச் end, one சூப்பரா goal did ஆனாரியா. it. An exciting encounter where both sides produced a genuine effort to go on and win it, but neither was able to add to the scoreline in the end. Hello, everybody. So what do you take away from it all, Jim? I think it's one of these games where both have plenty. ஆக்ஷன் சென்ட் ஃப்ரெண்ட் ரிக்வெஸ்ட். டிவிஷன் 1 பிளேயரா நீ? நீ என்ன எங்க அண்ணன் மாதிரி வச்சிருக்க டீமு? பயங்கரமா விளாண்டீங்க ப்ரோ. உங்க நார்மல் டீம்லாம் எடுத்து வந்தீங்கன்னா வச்சு வெளுன்னு வெளுத்திருப்பீங்க போல. ஏதோ பாவம் பார்த்து விட்ட மாதிரி. இப்போ என்ன பண்ணணும்? இங்கே 19 இருக்கு. அப்போ இங்கே 18 வரணும். கஷ்டம்தான். இம்ப்ரூவ் ஆகலாம், எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. விவாட்ட போய் ஒரு ரூம் மேட்ச் கேட்பா. ஐயோ கண்டாச்சு போலயே. ஓகே 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 ஓகே. எப்போவுமே இந்த இவனை தூக்கி இங்கே வைப்பேன், இவங்க 2 பேரும் அப்படி மாற்றி போடுவேன். சும்மா அப்படி பைத்தியக்காரத்தனமாக ஆடிக்கிட்டு இருப்பேன் நான் பாட்டு. ஆனால் எல்லாரையும் மேக்ஸிமம் கஸ்டமைஸ் தான் பண்ணி வச்சிருக்கேன். இந்த பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெக்கத்துக்குலாம் பார்த்தீங்களா, கேர்ல பார்த்தீங்களா 102. நார்மலாக நம்ம ஆட்டோ இது கொடுத்தா 102 வராது. அந்த மாதிரி ஒரு சில பைத்தியக்காரத்தனம்லாம் பண்ணி வச்சுருப்பேன். இந்த மெஸ்ஸியோட இங்கே நம்ம பைப்பில் இன்னொரு மெஸ்ஸி இருக்காங்க. ஆப்போனண்ட் என்னன்னு பார்ப்போம். இப்போ பாருங்களேன், இவனுக்கான தலைவனுக்கெல்லாம் போய் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன் 101 101 101. இந்த மாதிரி நிறைய பைத்தியக்காரன் தான் நம்மனால தான் நமக்கு இந்த மாதிரி விளையாட வர மாட்டேங்குது. அவங்க நார்மலாக இருந்தாலே நல்லா தான் இருப்பானோ. இந்த பைப்பில் வச்சு ஆடி பார்ப்போம் இந்த மேட்ச். இவனுக்கு என்ன பைத்தியக்காரன் தான் வச்சுருக்காங்க பார்த்தீங்களா, 103 102 100 102. ஆனால் எனக்கு என்ன, இது இவங்க 2 பேருமே டெஸ்ட் ஆயிரு. ஒருத்தன் டிஃபென்சிவ் ஃபுல் பேக்கோ யாராச்சும் ஒரு ஆள் இருந்தால் இன்னும் சூப்பராக இருந்திருக்கும். ஓகே 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 ஓகே. ஐயோ ப்ரோ, ஆடலாம் ஆடலாம் ஆடலாம். Well, football is of course ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. So it's away we go then. Longevity, loyalty, leadership, just a few of the words that spring to mind when you're watching the eternal Francesco Totti. Yeah. And he shoots! There it is!
Well, talk about a real rude awakening. It's almost as if the defence saw nothing coming. They just didn't anticipate. On heels rather than toes. What a moment of brilliance. Control and perfect accuracy. Yeah, the touch before the finish is so often the critical part, and we've just seen an example. என்னடா Manchester United. ஓகே finding போயிட்டீங்க themselves போயிட்டீங்கன்னு சொல்றேன். unexpectedly ஐயோ behind. அதுவா அடிக்கிட்டு இருக்கு. Now it's Shevchenko. Well, they've got it back in a hurry. ஓகே And it's Bojan. ஒரு ஃபோன் வந்து மொத்த சொல்லியும் முடிச்சு போச்சா. All the way back. He steps in, and that's the end of that. Van Nistelrooy is sporting a guilty look after that. He made it look a bit predictable. And smartly reclaimed. திரியா பிரக்கமே நாளைக்கு நைட் வரைக்கும் ஆன் கால் டியூட்டி வச்சுட்டு பெருத்த மிஸ்ஸாக இருக்குது சமயத்தில். Manchester United really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. Totti, foot in. ஹலோ ஆனா அவங்க எல்லாம் போயிட்டாங்களாண்ணா? Totti finding Sahir. himself in space. ஆமாண்ணா. Quality ball. And ஆமா. here's Van Nistelrooy. He's having a shot. ஓகேண்ணா. They have come roaring back. Well, it looks like we have ourselves a real game here now, Peter. They've been rewarded பாரா for their நம்மளும் courage, திருப்பி விட்டோம். for their attitude, for their application, and now they'll want another. A mere Guardiola formality. ஜாயின் Nigh on a கைஸ் அடிச்சுட்டான் certainty. கோல். Big chance. சும்மா வந்து பொத்து அடிச்சுக்கிறக்க வாங்கிட்டு இருக்காங்க நம்ம Manchester பேர்ல. United. And they're back in front. Speed of thought, efficiency of movement, and certainty of ஒரு outcome. பக்கம் போனையும் Again, பேசிக்கிட்டு ஒரு that's பக்கம் terrific ஜீம் movement, பண்ணிக்கிட்டு Peter, and an எப்பப்பப்பா. even better pass. It's beautifully played. So we have a breakthrough. போடா டேய். Now how will things develop from here? That looks a good ball through. சிறப்புடா. He's in a good position. காலுக்குள்ள விடணும். And that's what you call inspired goalkeeping. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Manchester United with their first corner, the first in the game for either side actually. And that's a simple one for the keeper. And now they can spring out of defence. Oh, easy pickings there. Totti. Can he get it through? Oh, well played, well sorted out. Now that looks a decent ball. It's anyone's ball now. Beckham. Berbatov, forever the opportunist. A sniff, that's all he needs. என்ன அடி அடிக்கிறானோ? அவன் ஒரு கோல் அடிக்க முடியுதா? Bojan Krkic going forward. He ran himself into trouble there. Free kick. போட்டான் புயல் given ஒரு away. கோல்.
Just a talking to, I think. Yes, it is. நம்ம ஏதோ மிஸ்டேக் பண்ணிட்டோம், என்ன மிஸ்டேக் பண்ணுறோம் தான் தெரில. ஃபார்மேஷன் மிஸ்டேக்கா இல்லை பிளேயரோட பிளேயிங் ஸ்டைல் மிஸ்டேக்கா, அதை கண்டுபிடிக்கணும். Manchester United are in need of a lift as we head up towards the break. And this is Totti. He has found the way through. டே And this is Van Nistelrooy. Now who's going to be first பார்த்தீங்களா to this? நமக்கு எப்படி வரானு வரவங்களுக்கு Kalulu did well to emerge with the ball. காலுக்கு That's பந்து a வந்து contest விட்டுட்டு to keep an eye தூன்னு on. போயிட்டு இருக்கேன், ஏதோ புல்லட் எடுத்துகிட்டு போகிற மாதிரி. There No, will be not 3 quite on the minutes same added time. wavelength. சுற்றி டாப்பில் தடவை. And that is expertly dealt with. Now it's Berbatov. போடா பெர்பட்டாஃப் ஓடுறா, என்ன புத்த நேரம் ஐயோ. And that brings the first half to a close. Well, the scoreline at half-time, a fair reflection of things overall, you'd have to say that. There was certainly no lack of effort or endeavour in the first half. With a quick request for support. Neither side for our holding back World here. Charity It has Fund. been quite a half, this. அதான் கோல் Yeah, அடிச்சிட்டானே, they're அவன் ahead, இனிமேல் Peter, ரெடியாக தான் but they இருப்பான். can't afford to get too complacent. They need to go with the same intensity and tempo they showed in getting கஷ்டம் தான்டா both the நம்ம goals. இப்படி. Try to get another now and establish that 2-goal cushion early in the second half. Well, that is the first half done, and we are ready for what follows in the second. And if you have just joined us, well, we've just begun the second period here. Manchester United Ready really to go, need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. Totti showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. அந்த கால் அடிக்க முடியாது நமக்கு மட்டும். Shevchenko. That has been cut short. Totti. Still they trail, and time is ticking away. He's found a way through. Bumps him off it and wins back the ball. கார்னர். Vankkam to take it as usual. Rijkaard. ஐயோ சிக்கலையே. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away and eventually you might just get that little break. Well, they're looking a whole lot more urgent now. You know, the interest value in this game might just take off from here. Odo. ஏன்டா நின்ன? There will be a throw-in. And it's Totti. Guti. Guardiola. Well, he's going to be disappointed with that. Vankkam. Passing is crisp and sharp. And this is Berbatov. It looks as though the ref has given a penalty. He has. And that is a huge moment in the context of the game. Vankkam shoulders the responsibility. ரைட்டா லெஃப்டா சென்ட்ரா? ரைட்டா லெஃப்டா சென்ட்ரா? ரைட்டுக்கு அடிப்போம். And he scores! Back in business! Not a twitch, not a blink. I just think the keeper committed himself too early. Substitution for Manchester United. Number 18. So we have movement Van on both Nistelrooy. benches. Coming on to replace So him again, is we have parity. number 11. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is Substitution in exactly progress. what you want from a big game. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. Odo.
Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. That's a throw. ஓடி half an hour minus decrease ஆகுதானே அவன் பாயிண்ட்டு மணி எத்தனை 5:50 இங்கே ஊரில் எத்தனை மணி 6:50 7:20 ஆச்சா ஊரில் Substitution for Manchester United. Number 23, Francesco Totti. Number 15, Guti. Coming on the field, Berbatov, number 4, Neymar, Schneider. it's Number Neymar! 13, Iniesta. And no! He had to, and yet he could not. ஊரில் விட்டு look, போட்டு போடாது there's the ஐயோ urgency they need, and it nearly brought them a goal. Corner number 2 then. They've played it short. Neymar. நம்ம ஒரு மாதிரி Manchester பண்ணாங்க United have the chance to go the other way. Matheus Cunha. And he was quick to react. Schneider அமுக்குனா அடே looking for options for movement. I think we might be done here, Peter. I don't see there Added being minutes enough has time been for them to indicated. try again. That is good pressure, just hounded him off it. Ronaldinho, always onto this. Oh, that is a nice touch. Oh, that's fabulous. Shapes to shoot! And that'll be the end of that. So it is something for both, but ideal for neither. Both parties எங்க having to MK settle for what கேட்டாப்புல they MK get and hope for வரீங்களா better MK in the weeks ahead. How do you look back on the game then, Jim? Manchester United certainly had some good moments, Peter. தல தமிழரசன் ப்ரொஃபைல் பார்ப்பீங்களா? நம்ம அவ்வளோக்கு ஜீனியஸ் இல்லை. வேணும்னா சொல்லுங்கள், உங்கள் ப்ரொஃபைலை சர்ச் பண்ணி பார்ப்போம். எதுக்கோல போகணும்?
எப்படி ஒன்று மதுரையா நீங்க? டிவிஷனல் 2. இதுதான் உங்க ஆக்சுவல் இதுவா? ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான இது வச்சிருக்கீங்க. பட்டு டோனி க்ரூஸ் வச்சிருக்கீங்க ப்ரோ. எனக்கு பிடிச்ச பிளேயரு. ஓகே 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 ஓகே, பிரச்சனை இல்லை. பட் நல்ல, எப்படி சொல்கிறது, நோ எபிக் ஸ்குவாடு ப்ரோ. அது பிரச்சனை இல்லை. எபிக் ஸ்குவாடு இருந்து மட்டும் என்ன? இப்போ எனக்கே பார்த்தீங்கன்னா எபிக் ஸ்குவாடு தான். மேட்ச் ஹிஸ்ட்ரிலாம் போய் பார்த்தீங்கன்னா கழுவி கழுவி செடி விழுந்து விழுந்து சிரிக்கிறோம் நீங்கள். அவ்வளோக்கு இருக்குது காமெடிஸ். இதில் எங்கேயோ இருக்குது மேட்ச் ஹிஸ்ட்ரி. இதுலையா பார்த்தீங்களா? ட்ரா, தோத்துட்டேனா 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 தோத்துட்டேனா, இது ஒரு மேட்ச் ஜெயிச்சிருப்பேன். இது தோத்துட்டேனா, எல்லா மேட்சும் தோக்குறது தான். அப்பாஸ் லோஃபி. மேட்ச் ஆடுவோமா நம்ம? வரீங்களா? வாங்க 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 வாங்க. நான் ரூம் கிரியேட் பண்ணுறேன். பட் நம்மளுக்கு அவ்வளோவெல்லாம் ஆடத் தெரியாது, அதையும் பார்த்துக்கோங்க. வாங்க வாங்க வாங்க. 2274 இதான் நம்ம ரூமோட கோடு. உள்ளே வாங்கோ, ஜாயின் ஆயிக்கோங்க, விளையாடலாம், எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. நீ மாதிரியே அடி வாங்கினா அப்போ சம்மந்தமே இல்லாமல். பார்த்து செய்யா. எம்கே கொஞ்சம் பார்த்து, இப்போ தான் பழகுறேன். எங்க தமிழ் வரேனாரு, தமிழ் ஆளை காணோம். ஏய் நல்லா இருக்குல்ல இது. என் பேரும் தமிழ் தான்.
எங்கிட்டு கிடந்து எப்படிலாம் பிளேயரை வாங்குறீங்க நீங்க? செலக்ஷன் கான்ட்ராக்ட் ஃப்ரீ. ஆஹா. டெய்லி 5:30 மணி 6 மணி அவங்க வரதுக்கு. கண்டிப்பா ப்ரோ, நெக்ஸ்ட் மேட்ச் வாங்க. நீங்க எனக்கு உங்களோட விளையாடிட்டு முடிச்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நம்ம சமயக்கார வேலையை பார்க்க போகணும். நாளைக்கு டியூட்டி இருக்கு. Thanks for the intro, Peter. I've been soaking up the atmosphere and I'm really looking forward to what lies in store. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. So things are underway. Oh my god. And he's really put himself on the line here. Manchester United with their மறக்காம லைக் பண்ணுங்க, சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க. Luis Suarez out for a throw. And it's Beckham. Now it's Hazard. Played right into his path. And this is... Oh, he's all alone. Oh, and a chance! And that's what you call inspired goalkeeping. Suarez actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Triol attempts a clearance. Manchester United have the chance to go the other way. It's Batistuta. That was a period of possession which carried... That could spell trouble. That has ended up in no man's land. Guti going face to face with his great rival. Excellent challenge there, uncompromising. Guti's cross. He leaps for it. Oh, it's hit the post. And they're back on the ball again. And this is Beckham. It's a good run he's making out on the left. He's having a hit. left foot right foot harmlessly passed. Yeah, it seemed the right range and I guess it was worth a try. போஸ்ட்ல அடிக்கிறது இப்பவே சரியானு பார்த்தேன். Berbatov. Neither side yet able to find the net. எங்க கிடந்து இப்படி பிளேயர்லாம் வாங்குறீங்க? எவ்வளவு தான் செலவு பண்ணுவீங்க அப்படி? Messi, and that interception was most necessary. That's great positioning. So good. வச்சிருக்கீங்களா? Now it's Berbatov. Good ball, good take. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Foul. Germany have a free kick. எங்க இருந்து சுத்த போறானே? Roberto Carlos. Germany are a team that's fond of the low block. They sure defend in numbers. Yeah, the whole point being to go back to front as quickly as possible, Peter. Of course, once the ball has been won. Yeah, ball's over the top, long diagonals, that's the plan. Hops for safety. Costa Curta. Neither side giving way. It has been tight. Oh, some astute defending there. right card எடுத்து போடுறோம்டா. This is எடுக்க மாட்டேங்கறானோ. Seedorf. Oh, lovely feed. He is such a good mover. Oh, what has happened here? Hazard! It's in!
That couldn't have been a more potent injection of belief for this team. Top man, top drawer. He won't get any simpler than that, but he's certainly not complaining. That's really good anticipation too, Peter. Just instinctively knew where the ball would be and where he needed to put himself. ले सेंटर ओपन है इस बार ले In front now. The referee says that is that for the first half. கால் பேசிக்கிட்டே இத்தனை கால் பேசிட்டு இந்த Very combative, competitive half with just the one decisive moment. It's been compelling stuff. Manchester United currently behind by 1-0 at the break. It's been a pretty tepid display. They'll want to use this break wisely to regroup and come out with some fresh initiatives. This is all still very salvageable, maybe even winnable. So that was the first half, and we will be back with the second half shortly. And hostilities have resumed at the start of the second half. Manchester United really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. Now it's Luis Suarez. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. Oh, well played, well sorted out. Germany are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. Now it's Hazard. So we've reached the hour mark. And it's Guti. Well, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Oh, he's felt that, hasn't he? Oh, that's ambitious. Oh, denied brilliantly. Rijkaard is offering a wry smile there. And there's no surprise who's taking this corner. 102 பெக்கம் நேரத்துக்கு And the keeper beats it away. Oh, now here's an interesting matchup. And he's picked it up out wide. ஐயோ தலைவா And the shot! That's got him rattled. Yeah, they were looking for a counter-attack. And this is Luis Suarez. Cannavaro. oh my god Lovely Goal. pass, but can he get there? He's having a shot! He's got to be quick to recover this. Your impressions so far, Jim? Manchester United are very much in the game and matching the opposition for chances. No, he's not getting past him there. Manchester United really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. பெனால்டியா And he's straight offside. Well, the Substitution two for coaches Manchester are United. signalling changes here, both at the same 14, time. Messi. Number 15, Guti. Number 17, Berbatov. Coming on the field, number Costa 23, Curta. Francesco That's good Totti. pressing, squeezing the Number play. 13, Iniesta. Number 20, Fernando Torres. Substitution. Now it's Torres. Torres. It's an imaginative pass. A quick look, thought about cutting inside. Now then, the ball's come loose. Roberto Carlos has it in. Header! Now, who's going to be first to this? Adriano This Oh. usually is the time teams go into conservation mode.
Cannavaro. Rijkaard. There will be 1 minute There'll added be a time. minute of stoppage. That is Stuta! And a terrific save from the keeper. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Oh, this is a Hollywood or bust corner. The final whistle is up next. This could be their final throw of the dice. Well, they've got to get everyone forward, and maybe even the keeper. No left foot. Oh my god. And we're done. So in the end, 1 goal did it. An exciting encounter where both sides produced a genuine effort to go on and win it, but neither was able to add to the scoreline in the end. Quick reminder today. So what do you please take have away your from it all, entry Jim? tickets at- செமையா நீங்க வேற லெவல். இந்த பிளேயர்லாம் எப்படி எடுத்தீங்கன்னு கொஞ்சம் நமக்கும் சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா, நானா அவ்வளோக்கு காசு செலவு பண்ணி காயின் வாங்க மாட்டேன். மேபி பார்க்கலாம். அவரு தமிழ் ப்ரோ வரீங்களா உள்ள விளையாடலாம் மேட்ச்சு? வாங்க வாங்க, அதே சேம் ரூம்ல தான் இருக்கேன். ரைஸ் சம்மந்தமே இல்லாமல் இப்போ இந்த நிலமையில இருக்கான். இருந்தாலும் விளையாடணும்ல ப்ரோ, அந்த கேம் குவாலிட்டி உங்கள்கிட்ட இருக்குது. நமக்கு அந்த ஸ்கில் இந்த அவர் வீவா பண்ணுறாரு பாருங்க, அந்த மாதிரி ஒரு இதுவும் நம்ம வர மாட்டேங்குது. சரி அதுதான் வர மாட்டேங்குது, வேறு ஏதாச்சும் வரும்னு பார்த்தா வேறையும் வர மாட்டேங்குது. நம்ம ஷூட்டிங் இன்னும் நிறைய இம்ப்ரூவ் பண்ணணும், அது நிறைய மிஸ்டேக் பண்ணுறோம். இம்ப்ரூவ் பண்ணது என்னென்ன ப்ரோ பண்ணணும் சொல்லுங்கள். இதோட லாஸ்ட் மேட்ச் வச்சு முடிச்சுட்டு போக வேண்டியது. சார்ஜ் எவ்வளோ இருக்குது? 47. லாங் ரேஞ்ச் கவுண்டர் ஆடுறீங்க நீங்கள். பிரச்சனை இல்லை. கண்டினியூ பண்ணுங்க. நான் மேக்ஸிமம் ஃபன்னுக்கு தான் ப்ரோ விளாட்றேன். ஃபன்னுக்கு விளாடுறது தான். சீக்கிரம் பண்ணலாம். ஃபன்னு பார்த்தீங்களா, கிட்டத்தட்ட எவ்வளோ 40 மேட்ச் கிட்ட விளாண்டு தான் டிவிஷன் 2 டிவிஷன் 3 போயிருக்கேன். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இம்ப்ரூவ் ஆகும், பிரச்சனை இல்லை. பட் நோ ப்ராப்ளம். ஸ்ட்ரீமிங் இடத்துக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணால் முன்னாடி நான் இருந்தேன், அப்போ தெரியும் பசங்க. ஏன்னா இங்கே நம்ம வேலை பார்க்குற இடத்துல அவ்வளோ பசங்கள்லாம் இல்லை. அதனால் சரி ஸ்ட்ரீமிங் ஸ்டார்ட் பண்ணலாச்சும், ஒரு கம்யூனிட்டி கிடைக்கும், ஒரு குரூப் கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு தான்.
Well, what a அதான் sight அதான் this is. A beautiful evening and the அது promise உண்மைதான். of a match that will really get the juices flowing. Manchester I'm United. Peter இந்த Drury சப்ஸ்கிரைப் and பண்ணா this அந்த இதெல்லாம் is வருது Jim Begley. நோட்டிஃபிகேஷன் அதெல்லாம் Thanks for the கொண்டாடணும் ப்ரோ. intro, அதெல்லாம் Peter. என்னன்னு I've சொல்லிட்டு been soaking up எப்படின்னு the atmosphere ஐடியா and பண்ணணும். I'm நான் really ஓபிஎஸ் looking ஸ்டுடியோ forward யூஸ் to what பண்ணுறேன். அது lies அதில் in பண்ண store. முடியுமா இல்லை வேறு ஏதாச்சும் ஆப்பில் ஸ்ட்ரீம் பண்ணால் தான் பண்ண Well, it முடியுமான்னு looks தெரியல. like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. So we're very much on the way now. Jim, who do you pick out as the telling individual today? Yeah, Stefan de Vrij. He's a very clever central defender whose positioning and reading of the game are second to none. The way he seems to just know where சோனமுத்தா a pass is headed and he steps in காதுக்குள்ள to make குருவி the ரிங் interception. மாதிரி. It's very impressive. He's very good on the ball too, Peter, and always looking to contribute towards Foul. the build-up play. Yeah, he'll certainly be leaving his mark on this game, quite possibly actually at both ends. Slide. To Fry. Goes Le, for le, a le, le. shot! And now they can clear their lines. Valverde. He's going for goal! உள்ள போயிருடா. Well, he got rid because he was under pressure. டேய் மார்ட்டினே ஏலே இப்படி பண்ற? ஜோசுவா போயா. ஜோசுவா Reyes. போயா. Well, that pass isn't the best. So we're still where we started right now. Now it's Haaland, and it's Ødegaard. எடுத்து போட்டாப்புல. And here's Alvarez. Knocks it out wide. Back where it came from. Pinches it off him. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Tries from a long way out. And that is wildly off என்ன target. தெரிகிறது? I think that's just more proof that this team is very comfortable playing on the break. They're really swift. And here's Haaland. Nice bit of trickery. Mbappe. It's a good run he's making out on the left. Oh, he's having a go! ஷூட்டிங்க பாத்தீங்களா Oh, the இல்லையா? ball's come loose here. போகுது. Oh, he's been caught napping. Salmakas. Alvarez. லே. Szoboszlai. That's really well manoeuvred. Mbappe. Still waiting for the game's first breakthrough goal. Davis. Szoboszlai. He's on it. Can he get away? Oh, well played, well sorted out. ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னு Nicely aimed எடுத்தாரணும் pass. நமக்கு. Now it's Alvarez. Looking to pass their way up the pitch. And that signals the end of the first period. A decent enough half, but neither side able to get on the score sheet. Time for some fresh ideas in the second period, perhaps. Quick reminder So your today, views on the please first have half? your entry Well, I tickets think at despite hand as the it's time scoreline, to announce Peter, there's today's only winning one lottery team in numbers. it. They might not have made the most of their chances so far, but I see no signs of frustration creeping in. Maybe a bit of fine-tuning during the break, and they should get their reward in the second half. Still waiting for this to take off. It's goalless at half-time. The second half is up and running. Manchester United. Mbappe! And that's what you call inspired goalkeeping. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. All he needs to do is to place this between the goalposts and basically let them attack it. That's just playing it safe and simple. சோனமுத்தா.
சொடல தாவுடா தாவு. It's loose now and they want to get it back. There's the shot! And that is doing no harm at all. It's certainly a bold attempt, and there's nothing wrong with that. Shame he didn't work the keeper a bit more, though. Pedri. Played out wide. Aims beyond the defence. Odegaard. Kimmich is onto this. Real chance! Oh, fine stop from the இதுக்கு மேல keeper. என்ன வேணும்? Really anticipated that well, didn't he? ரொனாலியே வெளில அடிக்கிறாப்ல. கேப்ரியல் ஜீசஸ் வச்சு ஆடி பார்க்கலாம். நல்ல பேரு. அவள் நல்லா தான் ஆடுறாப்ல. ஆடுற யாருக்கு தான் நான் தான் கொடுக்கணுமா? Substitution for Manchester United. Number 9. Well, the two coaches are signalling changes here, both at the same time. Odegaard. Coming on the field. Number 18. Ndika with the clearance. Number 42. Musiala. Substitution. And it's Tonali. கால் And உடைஞ்சிருக்குங்க. now வெயில் a மூச்சு sudden எடுக்கணும். chance to counter. Manchester United can breathe again, just. Yeah, He's had a shot! He's done very well to get to that. Pedri clearly thought he had the beating of the keeper. So much has happened in this game, but still no goal. Yes, and it's been far from uneventful. We've had a healthy amount of attempts at goal from both teams, and with this kind of ambition, we may not have to wait too long. Now it's Musiala. Well, played right into his path. Shot, surely! நல்ல வேலைப்பா அடிச்சாச்சு பா கடைசில கோல். Neat finish! Finally, the deadlock is broken! What a time to take the lead, but now comes the dilemma of whether you ought to hold on or go for it again and try and extend your advantage. That's always been the hard... It's Gabriel Jesus! கேப்ரியல் ஜீசஸ். That was no routine save. Gabriel Jesus actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Corner number 2 then. And now they can spring out of defence. Passes coming off in quick succession here. Now it's Gabriel Jesus. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. ஒரு ஸ்கில் புள்ள அடிக்கணும் வெயிட் பண்றாரா? Now there's a fine ball. I think that's offside. Yes, it is. ஓகே, இந்த மேட்சோட முடிச்சது வேண்டியதான். Substitution in progress. Germany are able now to make their substitution. It's been on the cards for a few moments now. Nicely weighted ball, and he was quick to react. And here's Alvarez.
it's Mbappe. And he's let fly. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? And they're quick to get it back. Gabriel There will be Jesus. 5 minutes added time. That's an imaginative pass. Pedri. Tonali tries to pass it through. Looking to play him in. Soboslai! And there's a goal. A two-goal lead, and they're firmly in control. And that will be the final act. சூப்பர் ப்ரோ, நல்ல கேம். Manchester United are walking off அது satisfied சென்டர்ல with their day's கவர் work. பண்றதுக்கு ஆளு The இல்ல. result no less warranted, no less deserving of their efforts. A job done in a highly professional manner. Please make sure to watch the Alvarez screen picking for up an the man of the information match bulletin award, from the and regional no police surprise department. there. How would you summarise what we've seen today then, Jim? Well, the look on the manager's face says it all. He knows he set his attack up இதான் ஒரு perfectly, டீம் இல்ல and வேற the டீம் players carried வச்சிருக்காரான்னு out his தெரியல. instructions to the letter, it would seem. Everything working very தேய்க்க nicely. வேண்டிய கார்டை தேய்ச்சிட்டான்னு நினைக்கிறேன். And all that remains for me is to thank Jim Beglin. That's it from us tonight. A very good evening to one and all. ஓகே எம்கே ப்ரோ, நான் இப்போ ஸ்ட்ரீமை ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன். நம்ம வந்து முடிஞ்சா நான் நைட்டு வரேன், ஓகேங்களா? ஆடலாம், இப்போ கொஞ்சம் வேலை இருக்கு. தமிழ் ப்ரோ முடிஞ்சா டெய்லி வாங்க, ஆடலாம். மற்றபடி வேற என்ன, மறக்காம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு மற்றபடி குரூப்ல எல்லாம் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. அக்செப்ட். இந்த ஆரே ஓப்பன் பண்ணுவோம் ஒரே நேரத்தில் இப்போ எம்கே ப்ரோ. ஓ, ஒருத்தர் ராகுலா? இப்போ 5 பேர் தான் இருக்காங்களா? அது கண்டிப்பாக நான் வருவேன். என்ன நம்ம வேலை பார்க்குற செக்டாரை பொறுத்துங்கிறனால அடுத்து சம்மர் ஆரம்பிக்குதுல்ல, மேக்ஸிமம் நைட்டில் இருக்கும். அங்கே முடிஞ்ச அளவு வரேன், அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை. இன்னும் 5 இருக்குமே, இன்னும் 5. அப்படியா? மிஷினில் எதுவும் கிடக்கா என்ன எடுக்க வேண்டியது? செக் பாக்ஸ் போய் பார்ப்போம். ஒரே மேட்ச் ஒன்று விக்டோரியஸ் அடித்தா 1 கிடைக்கும். அப்புறம் அதில் 1 ரிமைனிங் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். மிஷனில் 1, மொத்தம் 7 கிடைக்கும். நான் பண்ணுறேன் ப்ரோ, பிரச்சனை இல்லை. அது வேணால் நைட்டு வேணால் ஒரு ½ மாதிரி போட்டுட்டு ஏஐ மேட்சை இது பண்ணிவிட்டு வேணால் நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம். என்ன சொல்கிறீங்க நீங்கள்? நம்மளோட லக்கு எப்படி இருக்குன்னு 10 கலெக்ட் பண்ணி ஸ்பின் பண்ணு. இதில் ஒருத்தன் ராகுல் ப்ரோ, அந்த ஃப்ரீ ராகுல் டெய்லி ஆக்ட் கார்டு இருக்குல்ல, அது போச்சுன்னா இது 8 தான் இருக்குது. இப்போ 6 பேர் அப்படி இப்படி பார்த்தாலும் 8 தான் வரும். பார்க்கலாம், 8ஐயும் வேணால் ஒன்றா சுற்றி பார்ப்போம். நான் வந்து காரைக்குடி ப்ரோ, காரைக்குடி செட்டிநாடுன்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அங்கே. பட் இப்போ இருக்கிறது கல்ஃபில், யூஏஇயில் வேலை பார்த்துக்கு இருக்கேன். இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் டெக்னீஷியனாக ஆயில் அண்ட் கேஸ் செக்டாரில் ஒர்க்கு போக மித்த சமயத்தில் ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறதுக்கு இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். கொரோனாவுக்கு முன்னாடி ஸ்ட்ரீம் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூடலாம் சேர்ந்து பப்ஜி, அதை அப்படியே விட்டாச்சு.
நான் நைட் பைட் முன்னாடியே வச்சிருந்தேன். ஆனா எதுக்கு கமெண்ட்ஸ் கம்மியா தான் குடுத்துருந்தேன். இப்ப எப்படி ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துச்சுன்னு தெரியல. போட்டிருக்கேன் ப்ரோ, போட்டிருக்கேன். வாட்ஸ்அப், டிஸ்கார்டுன்னு தட்டினாலே டிஸ்கார்ட் லிங்க் வரும். அதெல்லாம் பண்ணியிருக்கேன் முன்னாடி. அதான் சொல்றேன்ல, முன்னாடி பண்ணது எல்லாம் மறந்து போச்சு இப்போ. இந்த டிஸ்கார்டுன்னு தட்டினா டிஸ்கார்ட் லிங்க் வர்றது, அந்த மாதிரி எல்லாம் செட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் நான். நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? நம்ம பேஜ் இப்படி இருந்தாலே போதுமா? டிஸ்பிளேல இதுல ஒரு 5 மினிட்ஸ்க்கு வர மாதிரி ஒரு தடவையுமா? ஓகே ஓகே ஓகே. அது நான் போய் பார்க்குறேன். நான் நைட் பாட்டு முன்னாடி கமெண்ட்டு நைட் என்ன இப்போ போயிட்டு சோறு பொங்க வச்சு குழம்பு வச்சுட்டு துணியெல்லாம் துவைக்கணும். துவைச்சிட்டு நைட்டு என்ன சமையல்னு தெரில. பசங்க தான் மார்க்கெட் போயிருக்கானுங்க. நான் அப்படியே போகணும் இனிமேல் தான். போயிட்டு நான் என்ன வாங்கிட்டு வரான்னு தெரில. மேபி இன்னைக்கு சாம்பாராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சாம்பார் வச்சுட்டு சாப்பிட்டுட்டு வேணா நைட்டு டைம் கிடச்சா வேணா வருவோம். ஏஐ மேட்ச் வேணா போடுவோம். இல்லை நீங்கள் வந்தீங்கன்னா வாங்க, நம்ம வேணா ஒரு ஒரு மேட்ச் 2 மேட்ச் முடிஞ்சால் போடுவோம். போட்டுட்டு அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறது தான் நைட்டு. நாளையிலேருந்து டியூட்டிங்கிறனால டெய்லி நம்ம வந்துட்டு நைட்டு தான். வெள்ளிக்கிழமை சனிக்கிழமை லீவுங்கிறனால நம்ம வந்து காலையில் பண்ணுவோம். ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்து 4 மணிக்கு வந்துடும் சீக்கிரமாங்கிறனால நம்ம இன்னைக்கு மத்தியானம் பண்ணோம், சாயங்கால நேரத்தில். வாங்க வாங்க, டெய்லி வாங்க, பிரச்சனை இல்லை, ஆடலாம். நம்ம ஒன்றும் அவ்வளோ பெரிய பிளேயர்லாம் கிடையாது. நானே இப்போ தான் கற்றுக்கிறேன். எம்கே ப்ரோ, நான் வந்து கமெண்ட்டை கொடுத்துருக்கேன். பட்டு 5 செகண்ட்ஸ் தான் கூல் டவுன் டைம் கொடுத்துருக்கேன். வேறு எதுவும் கொடுக்கணுமா? ஓகே ஓகே, குட் நைட் குட் நைட். நீங்கள் போயிட்டு ரெஸ்ட் எடுங்க. நம்ம வந்து அப்புறம் இதை பற்றி பேசலாம் இந்த வீக். நான் வாட்ஸ்அப்பில் உங்களுக்கு மெசேஜ் பண்ணுறேன். ஓகேங்களா?